Das gewaltige Flaggschiff des Korfax-Imperiums trieb wie ein verwundetes Tier durch den Weltraum. Stern flackerten durch die locker in seine Hull. Drinnen warfen nördliche Rotschatten die Wanda. Das Großschiff, das niemals Niederlage gekannt hat, kämpfte nun darum, die Lebenserhaltung aufrecht zu erhalten. In der Krankenstation lag Königin Zarthia auf einem Bett, das für ihren 3 Meter Körper konzipiert war. Ihr Blauhaut war blassgrau geworden. Die biomechanische Rüstung, die ihren Körper bedeckt, flackert mit sterbenden Lichten. Dies war nicht irgendeine Rüstung. Sie war lebendig, mit dackt mit Sie hat ihr Familienlinie seit 3.000 Jahren beschützt. Mein Königin, sagt Berater Krill, sein wir organisieren tief Besorgnis. Die Rüstung versagt. One Sie der Körper innerhalb von Tagen versagen. Die Königin versucht zu sprechen, braucht aber nur ein schwaches Flüstern hervor. Die Artificer, Sie haben all versucht, ihr Majestät. Meister Thor arbeitet 6 Stunden. Die Rüstung weist jeden Reparaturversuch zurück. Meister Yellen verband Sie mit den heiligen Maschinen. Nichts half. Selbst Meister Gorn, der aus dem Ruhestand zurückkehrt, konnte das Problem nicht finden. Die Königin schloss die Augen. Die Rüstung war mehr als nur Schutz. Ihr Spezies hat sich neben ihr entwickelt. Ihr Organe waren auf ihre Unterstützung angewiesen. Ihr Knochen waren hohl, wurden nur durch das Feld der Rüstung stark. One Sie wird Sie sterben. Es muss etwas geben, kugt Sie. Krill zögert. Sein Schwan sagte, was bedeutet, dass nervös war. Es gibt ein Gerücht, mein Königin, aber es wird euch nicht gefallen. Spricht. In den unteren Decks, unter den Wartungssklaven, gibt es einen Menschen. Die anderen Arbeiter sagen, repariert Dinge, die nicht repariert werden können. Letzten Monat reparierte einen Quantenantrieb mit etwas, das Panzerband nennt. In der Washdava brachte einen toten Nahrungsprozessor am Laufen, indem in mit einem Schraubenschlüssel schlag. Die Organ der Königin weiteten sich. Ein Mensch? Dies primitive Species, die wir vor 5 Jahren erobert haben. Mein Königin. Sein Name ist Marcus Chen. Der Wartungschef sagt, heb noch niemanden gesehen, der Maschinen so repariert wie dieser Mensch. Die Menschen hatten kaum Raumfahrt, als wir Sie fanden, sagt die Königin schwach. Wie konnte eine reparieren, was unser Meister nicht können? Ich weiß es nicht, Ihr Majestät. Aber uns läuft die Zeit davon. Die Königin spürte, wie ein weiteres System in ihrer Rüstung abschaltet. Atem wird schwerer. Sie herumstanden die größten Köpfe des Imperiums hilflos Die Rüstung, die Krieg überstanden hat, die über 100 von Generationen weitergegeben worden war, starb. Bringt ihn her, flüstert Sie. Krills Augen weiteten sich. Mein Königin, einen Menschen in ihr Gegenwart zu bringen. Ich sagt, bringt ihn her. Die Stimme der Königin brach vor Anstrengung. Was haben wir zu verlieren? Stolz? Stolz bedeutet nichts, wenn ich sterb. Das Imperium braucht sein Königin. Bringt mir diesen Menschen. Wachen werden in die unteren Decks geschickt. Sie fanden Marcus Chen in Wartungssektor 7, bedeckt mit allen Schmier. Steckte bis zu den Ellbogen in einem kaputten Luftrecycler und summte ein Leid von der Erde. Werkzeug lagen Verströtem in Herum, was nach Chaos außer, aber tatsächlich sein eigenes Ordnungssystem war. Mensch, sagt der Wachenkommandant. Du kommst mit uns. Marcus blickte auf. Sein Gesicht war mit schwarzer Schmier verschmiert. Geht es die Sache mit der Kaffeemasken? Denn technisch gesehen funktioniert Sie jetzt. Sie mag nur Tee statt Kaffee, aber das ist eigentlich nur heißes Blattwasser versus heißes Bohnenwasser. Also. Schweit. Die Königin verlangt ihr Gegenwart. Marcus ließ seinen Schraubenschlüssel fallen. Scheppert auf dem Metallboden. Die Königin?
Die wirklich Königin? Diejenige, die erobert hat. Ja. Kommt jetzt oder wird geschleift. Markus wischte sich die Handen seiner bereits schmutzigen Overall ab. Wenn das so formuliert. Griff sein Werkzeugtasch, ein Chaos aus menschlichen und außerirdischen Werkzeugen, zusammengehalten von Panzerband und Hoffnung. Für den Weg, Jungs. Die Reise von den unteren Decks der königlichen Krankenstation war wie ein Reise vom Keller in den Himmel. Die Wände wechselten von blankem Metall zu versierten Paneelen. Die Luft wurde sauberer, sasser. Markus war noch nie über Deck 15 hinausgekommen. Als die Krankenstation betreten, so Markus Dutzend Korfaxadlige und Artificer. Drehten sich in anzustarren. Ihr Gesichtsausdruck reichten von Ekel bis Emporang. Ein Mensch, immer noch im IT-Motorinch mehr bedeckt, stand dort, wo größten Meister gestanden hatten. Dann so Markus die Königin. Selbststerbend war majestätisch. Die Rüstung, die ihren Körper bedeckt, war wie nichts, was je gesehen hat. Pulsiert im ihrem eigenen Herzschlag. Winzig liegte Liefen entlang von Kanalen, die dern aussehen. Es war Technologie und Biologie, verschmolzen zu etwas Unmöglichem. Das ist der Mensch, sagt Meister Thor mit Ekel. Dies primitive Kreatur? Mein Königin? Das ist Wahnsinn. Die Schwachsinn der Königin Schnitt durch den Raum. Last in Herrentreten. Markus ging nach vorn. Sein Stiefel hinterließen Labdruck auf dem makellosen Boden. Blieb fassen des Betts stehen und betrachtet die Rüstung wirklich. Sein Ingenieurs wursten begann zu arbeiten, so Muster und Verbindungen. Also, sagte und nähte den Kopf. Was scheint das Problem zu sein? Meister Yellen schnappt nach Luft ab des lockeren Tons. Es ist in Ordnung, flüstert die Königin. Bin wartet in. Krill trat vor. Die Rüstung stirbt. Ihr bioneuralen Netzwerk versagen. Die Energiesystem schalten kaskadenartig ab. Die Regenerative Matrix hat vollständig aufgehört zu arbeiten. Sehr größten Artificer haben als versucht. Markus nickte und ging das Bett herum, betrachtet die Rüstung aus verschiedenen Blickwinkeln. Wie alt ist dieses Ding? 3.000 Jahr, sagt Meister Gornstolz. Es ist heilige Technologie aus dem goldenen Zeitalter unseres Imperiums. 3.000 Jahr, wiederholt Markus. Und wann hat jemand das letzte Mal grundlegend Wartung daran durchgeführt? Der Raum wird still. Grundlegend Wartung, sagt Meister Thor, sein Stimmtrieb vor Herablassung. Das ist kein grob menschlich Maschine. Das ist lebendige Technologie, die Verständnis übersteht. Markus ignoriert ihn und beugt sich vor, die Oberfläche der Rüstung zu betrachten. Darf ich sie anfassen? Auf gar keinen Fall, schrie Meister Yulon. Your primitiven Hand werden entweichen. Sagt die Königin schwach. Tut, was nötig ist. Markus legte sanft sein Hand auf die Rüstung. War warm wie ein lebendiges Ding. Konnte fühlen, wie schwach pulsiert. Ließ sein Finger die Kanäle entlanggleiten, in denen die Lichter flossen. Dann fand etwas Interessantes in der Nähe von etwas, das wie ein Anzugstutzen aussah. Sagte. Das ist interessant. Was, fragte Krill dringend. Markus holt ein kleine Taschenlampe aus seiner Tasche und leuchtet in den Stutzen. Hier ist Abliterung. Sieht wie ein Art Biofilm. Leicht bakteriell. Leicht etwas anders. Blickte zu den Artificern auf. Dies Rüstung atmet, richtig? Nimmt Luft auf und verarbeitet sie. Sagt Meister Gorn langsam. Aber was ist das? Und hat sie 3.000 Jahr laufen lassen, die Filter zu reinigen. Die Artificer sahen sich verwirrten. Filter, sagt Meister Thor. Welch Filter? Markus richtet sich auf.
Die Ansaugfilter. Jeds System, das luftverarbeitet, Bruchfilter. Und Filter müssen nicht oder ersetzt werden. Dieses Ding atmet seit 3 Jahrtausenden. Der Biofilm hat sich wahrscheinlich durch das gesamte Atmungssystem der Rüstung ausgebreitet. SciFi ist nicht kaputt, SciFi erstickt. Das ist absurd, sagt Meister Yellen. Eine Ansammlung einfacher Organismen konnte die mächtige Rüstung nicht aufhalten. Ein Sandkorn kann einen Fusionsantrieb aufhalten, wenn es an die richtige Stelle gelangt, unterbrach Marcus. Sehen SciFi kann versuchen, das zu reparieren, aber ich muss es auf meine Art tun, und das werdet wahrscheinlich nicht mögen. Die Königin betrachtet diesen seltsamen Menschen. Schien keine Angst zu haben. Betrachtet ihr sterbend Rüstung nicht mit Ehrfurcht oder Furcht, sondern mit demselben Ausdruck, den SciFi auf ihrem eigenen Gesicht gesehen hat, wenn SciFi ein schwieriges Problem löst. Tut es, sagt SciFi. Mein Königin, protestierten die Artificer im Chair. Verlasst uns, befahl SciFi mit ihrer verbliebenen Kraft. All außer Krill und dem Menschen. Die Artificer schlichen hinaus und murmelten etwas über Sakrileg und Primitive Species. Als sich die TU schloss, offenit Marcus sein Werkzeugtaschen zogten heraus, die Artificer in Ohnmacht hatten fallen lassen. Kabelbinder, ein Rollpanzerband, ein Dos mit der Aufschrift, WD-40, und was wie ein Gummihammer außer. Also gut, sagt Marcus und krempelte sein Armel hoch. Mal sehen, was wir tun können, SciFi wieder zum Atmen zu bringen, ja. Die Königin beobachtet, wie der Mensch zu arbeiten begann, und fragte sich, ob SciFi soeben ein Todesurteil unterzeichnet oder eine Rettung gefunden hat. Marcus Chen arbeitet seit 2 Stunden, als Königin Zathia endlich die Frage stellte, die durch den Kopf brannte. Warum hat keine Angst? Marcus blickte von seiner Arbeit auf, bei der vorsichtig etwas entfernte, das wie 3.000 Jar angesammelte biologische Abfall aus einem winzigen Port außer. Seine Hand waren ruhig, obwohl wusste, dass eine Falschbewegung das mächtigste Wesen der bekannten Galaxis töten konnte. Ehrlich gesagt, sagt Marcus und benutzt ein Werkzeug, das verdächtig nach einer modifizierten Zahnbürste außer repariert kaputt Dinge, seit ich 5 Jahre alt bin. Mein Vater besaß ein Reparaturwerkstatt auf der Erde. Autos, Computer, Waschmaschinen. Wenn es kaputt gehen konnte, brachte es jemand zu uns das hier. Dutit auf die Rüstung. Das ist nur ein weiteres Puzzle. Krill stand in der Ecke, sehen wir Augen den Menschen keinen Moment. Die Artificer studieren Jahrzehnte, Ordner die königliche Technologie zu berühren. Ja, und das ist ein Problem, sagt Marcus, one von seiner Arbeit aufzusehen. SciFi behandeln SciFi wie Magie. Aber nichts ist Magie. Alles funktioniert nach Prinzipien. Alles hat Regeln. Und Regel Nummer 1, es auch einen domengroßen Klumpen kristallisierten Biofilms heraus, als Bruchwartung. Die Königin spürte etwas, was SciFi seit Stunden nicht mehr gefühlt hat. Eins der Rüstungssubsystem flackert zurück ins Leben. Es war schwach, aber es war da. Why, flüstert SciFi. Marcus hielt den entfernten Klumpen hoch. Dieses Zug hat sich in ihrem Filtersystem angesammelt. Jedes Mal, wenn die Rüstung atmet, sieht SciFi mikroskopische Organismen aus der Luften. Normalerweise werden SciFi herausgefiltert oder vom Immunsystem der Rüstung zerstört. Aber mit der Zeit haben sich einige von ihnen weiterentwickelt. SciFi lernten, in den Filtern zu leben. SciFi haben sich dort eingerichtet, Babys bekommen, sind gestorben, haben Schicht um Schicht ihre kleinen Leitchen aufgebaut. Bewegt sich zu einem anderen Port und begann den gleichen vorsichtigen Extraktionsprozess. Ihr Artificer suchten nach einem großen Versagen. Einem gebrochenen Energieken, einem durchgebrannten neuralen Netzwerk, etwas Großem und Dramatischem. Aber manchmal kommen die größten Probleme von den kleinsten Dingen. Die Artificer sagten, die Rüstung weise ihre Reparaturen ab, sagt Krill. Weil SciFi versuchten, Energie durch blockiert Kanale zu zwingen, erklärt Marcus.
Als man versucht, was durch ein Verstopf die Leitung zu laufen zu lassen, indem man ihn fast starker drückt. Als, was Taten, verursacht mehr Schäden. Zog einen weiteren Klumpen heraus. Die Rüstung weiß Hilfe nicht ab. Schrie, dass nicht atmen konnte. Die Königin beobachtet die seltsamen Menschen bei der Arbeit. Sprach mit der Rüstung, während arbeitet, nicht in den fürchtigen Flüstertönen der Artificer, sondern als wäre ein alter Freund. Komm schon, Kumpel, murmelte, als an einer besonders hartnäckigen Blockade arbeitet. Ich weiß, du bist müde. 3.000 Jahr ist ein langer Zeit, den Atem anzuhalten. Arbeit einfach mit mehr hier. Spricht mit bemerkt die Königin. Markus sagte mit den Schultern. Als funktioniert besser mit ein bisschen Ermutigung. Mein Vater sagt immer, Maschinen haben Persönlichkeiten. Man muss nur lernen, ihnen zuzuhören. Bewegt sich zu dem, was der prima Leistungsverteilungsnoten der Rüstung außer. Die Artificer hatten hier Dutzend Kabel angeschlossen, Energie in das System zu zwingen. Was tat fragte Krill alarmiert. One dies Energienspeisungen. Die Rüstung hat ihre Energiequelle, sagt Markus. Ist bioelektrisch, richtig? Sucht Energie aus den eigenen biologischen Prozessen der Königin. Aber versagt. Nein, tut nicht. Es ist ein Notabschaltung, weil nicht atmen kann. Repariert die Atmung, und die Energie kommt von selbst zurück. Markus holt sein Dos WD-40 Hervor. Das Wort verrückt klingen, aber vertraut mehr. Braucht das Schmiermittel in mehrere Gelenke der Rüstung. Der Jericho erfüllt die Krankenstation. Was ist das für ein Substanz? Fragte die Königin. Wasserverdrängungsformel Nummer 40, sagt Markus. Wir benutzen es für alles auf der Erde. Quietchen tur, WD-40. Festivals WD-40. Rostige Bio-Rüstung, die seit 3 Jahrtausenden nicht gewartet wird. Einen Versuch wird. Zu jedemens Erstaunen begannen sich die Gelenke frei zu bewegen. Die natürliche Flexibilität der Rüstung kehrte zurück. Markus arbeitet weiter, entfernte Ablagerungen aus Dutzenden winzigen Ports und Kanalen. Jedes Teil, das entfernte, wird sorgfältig beiseite gelegt. Wir werden das später untersuchen wollen, sagt Einige dieser Organismen sind faszinierend. Ich glaube, konnten tatsächlich symbiotisch sein. Sind nur aus dem Gleichgewicht geraten. Symbiotisch, fragte die Königin. Sehen sich das an. Hielt ein Stück hoch, das schwach leuchtet. Dieser Biofilm sucht tatsächlich kleine Energiemengen. Nicht viel, aber über 3.000 Jahr, hat wahrscheinlich dazu beigetragen, die Rüstung am Laufen zu halten. Das Problem ist, dass so dick geworden ist, wie Cholesterin in Arterien. Bewegt sich zum Bruststück der Rüstung, wo sich das Hauptverbeitungszentrum befand. Das wird der nivelige Teil, sagt Ich muss auf das Zentralfiltersystem zugreifen, aber es ist tief im Inneren. Auf der Erde, wenn wir etwas nicht erreichen können, werden wir kreativ. Zog ein langes, flexibles Werkzeug heraus, das außer, als Bestand es aus mehreren anderen Werkzeugen, die mit Panzerband zusammengehalten wurden. Ich nennt das die Schlange, sagt Habe ich selbst gemacht. Es sieht aus, als würde es auseinanderfallen, sagt Krill. Wahrscheinlich, stimmte Markus zu. Aber es muss nur einmal funktionieren. Führte das Werkzeug vorsichtig in einen schmalen Kanal in der Rüstung ein. Sein Gesicht war konzentriert, die Zunge leicht herausgestreckt, während nur nach Gefühl arbeitet. Fast und ich hab's. Zog den bisher größten Brocken heraus, ein Mass kristallisierten Biofilms von der Größe eines Baseballs. In dem Moment, in dem entfernt wird, atmet die Rüstung tief durch, so konnte man es nur beschreiben. Lichter begannen über ihre Oberfläche zu flackern.
Die Königin cubed. Zum ersten Mal Siebtagen konnte SciFY Schmerzen atmen. Es funktioniert, sagt SciFY mit starker Stimme. Markus hört nicht auf. Bewegt sich die Rüstung herum und überprüft jedes System, das wieder online ging. Seid noch nicht zu aufgeregt, sagt Wir sind noch nicht fertig. Die Rüstung war weiß wie lange in Krisenmodus. SciFY muss neu kalibriert werden. Holt den Gummihammer hervor. Was werdet damit tun, fragte Krill entsetzt. Percussive Wartung, sagt Markus. Gab dem Seitenpanel der Rüstung einen festen Klaps. Nichts geschah. Schlag noch einmal, etwas fester. Ein ganz Reihe von Lichten ging plötzlich an. Schlag die königliche Rüstung mit einem Hammer, sagt Krill fassungslos. Manchmal, sagt Markus und gab einen weiteren strategischen Klaps, bleiben System stecken. Ein klein Vibration hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, wie man arbeitet. Noch ein Klaps. Mehr Lichter. Wir nennen es auf der Erde, mit gewollt reparieren. Die Königin lag tatsächlich. Es war schwach, aber es war die. Die Artificer wurden sterben, wenn SciFY das sahen. Gut, dass SciFY nicht hier sind dann, sagt Markus. War dazu übergegangen, einige der Stromleitungen wieder anzuschließen, aber nicht so, wie die Artificer es getan hatten. Schafft new Wedge und benutzt Kabelbinder, die Kabel an Ort und Stelle zu halten. Ihr ursprünglich Rüstungsdesign ist brillant, aber es wird für ein anderes Sieg gemacht, erklärt Markus, während einen besonders widerstandsfähigen Kabelbinder festzog. Die Galaxis ist jetzt anders. Andere Bakterien, andere Strahlungswert, anders als. SciFY muss sich anpassen. Also verändert SciFY, fragte die Königin. Verbessert SciFY? Upgraded SciFY, korrigiert Markus. Nichts Großes, nur ein paar Komfortverbesserungen. Bessere Filterung, ein redundant System. Befestigt etwas, das definitiv von menschlicher Technologie stammte. Und ein manueller Override. Ein manueller Override. Voll so etwas noch einmal passiert. Diese Schulterlotushug, mit not Strom zu laufen. Es wird nicht bequem sein, aber es holt am Leben, bis Hilfe kommt. Die Rüstung samti nun, ein gesunder Klang, der den Raum erfüllt. Die Königin konnte spüren, wie die Kraft in ihr Glieder zurückkehrt. Aber mehr als das, SciFY konnte fühlen, wie die Rüstung wieder deckt, ihr neurales Netzwerk kam wieder online. Und es fühlte sich anders an. Nicht falsch, nur anders. Was hatte getan, fragte SciFY. Markus trat zurück, wischte sich Schweiß von der Stirn und hinterließ einen neuen Fettstreifen. Ich habe die Erlaubnis gegeben, sich zu verändern. Die Rüstung hat sich Jahrhunderten versucht, sich weiterzuentwickeln, aber die Wartungsprotokoll haben SciFY immer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ich habe SciFY ausgeschaltet. Jetzt kann SciFY sich anpassen, wachsen, lernen. Hat die heiligen Protokoll ausgeschaltet, Krill so als würde gleichmächtig werden. SciFY sind nicht heilig. SciFY sind nur Code. Und Code, der ein System nicht adaptieren lässt, ist schlechter Code. Markus begann, sein Werkzeug einzupacken. Die Rüstung sollte in etwa einer Stunde vollständig online sein. SciFY braucht Zeit, sich an die Änderungen zu gewöhnen. Die Königin setzte sich zum ersten Mal Siebtagen auf. Die Bewegung war geschmeidig, angetrieben von der wiederhergestellten Kraft der Rüstung. SciFY betrachtet ihre Hand, die von dem lebenden Metall bedeckt waren, das ihre Familie seit Jahrtausenden beschützt hat. Es so gleich aber SciFY konnte die Unterschied fühlen. Es atmet leichter, bewegt sich geschmeidiger, fühlte sich irgendwie lebendiger an. Hat in Stunden geschafft, was unsere größten Köpfe in Tagen nicht konnten, sagt SciFY. Markus sagte mit den Schultern. SciFY haben zu kompliziert gedacht. Manchmal ist die einfachste Lösung die richtig. Die Rüstung braucht kein Wunder. SciFY braucht nur jemanden,
der die Filter Reinheit und die Gelenke Aber hat mehr Getten als das. J.A. Nun J.A. Markus rieb sich den Nacken. Ich konnte ein bisschen über die Strange geschlagen haben. Ich habe ein paar Erdmodifikationen hinzugefügt. Nichts Aufwendiges, nur ein paar Kühlsystem von unseren Fahrzeugen, Stoßdämpfer, die auf unsere Sportausrüstung basieren. Oh, und ich habe die Gelenkbereiche im IT eine Technik verstärkt, die wir für Anti-Technik verwenden. Die Konnigen stand auf. Die Rüstung unterstützt SI perfekt, besser als seit Jahren. SI ragte über den Menschen hinweg, aber zum ersten Mal so SI in nicht als primitive Species. SI so einen Ingenieur. Why war ihr Name noch gleich, fragte SI. Markus Chen, ihr made stat. Sagt mir, Markus Chen, why werden Menschen so geschickt in Reparaturen? Markus grinste. Wir Mädchen als kaputt, ihr made stat. Absolut als. Der Thronsaal des Kofax-Imperiums hat noch nie so etwas gesehen. Meisterartificer, einige davon Jahrhundert alt, standen in schockierter Still, als SI zusahen, wie sich die Konnigen in ihrer restaurierten Rüstung bewegt. SI 40 Kampfmanöver AUS, die SI seit Jahrzehnten nicht mehr hat ausführen können. Die Rüstung reagiert sofort auf ihr Gedanken, bewegt sich wie flüssiges Metall, und neben immer noch in seinem verschmierten Overall, stand Markus Chen. Das ist Ketzerei, explodiert Meister Thor. Dieser Primitivling hat die heilige Rüstung mit seinen groben Modifikationen in Tweit. Die Konnigen hielt mitten in der Bewegung in und wandte sich dem Artificer zu. In Tweit? Ich habe mich seit 50 Jahren nicht mehr so stark gefühlt. Aber seit SI Yuken, zeigte Meister Yellen mit sittendem Finger. Das sind Kabelbinder, die Stromleitungen halten. Ich kann Klebeband sehen, tatsächliches Klebeband in konigliche Technologie. Und es funktioniert, sagt die Konnigen schlicht. Markus trat vor. Wenn ich darf, ihr made stat. Die Konnigen nickte. Markus wandte sich an die Artificer. Hat recht. Ich habe Kabelbinder benutzt. Ich habe Panzerband benutzt. Ich habe WD-40 und einen Hammer benutzt. Und wisst ihr was? Ihr Konnigen steht hier lebendig und stark, weil manchmal die Groblosung die Richtiglosung ist. Wagt es, zu belehren, Meister ganz Gesicht wird purpurot vor Wort. Wir haben die heiligen Technologien seit Jahrhunderten studiert. Und bei all diesem Studieren, hat jemals daran gedacht, nachzusehen, ob die Filter gereinigt werden müssen, fragte Markus. Die Still war ohrenbetäubend. Markus fuhr fort, sehen ich verstehe es. Die Rüstung ist unglaublich. Ihre Technologie ist so fortgeschritten, dass SI möglich aussieht. Aber das ist das Problem. SI behandeln SI möglich. SI haben vergessen, dass selbst die fortschrittlichste Technologie im Universum grundlegenden Regeln gehorchen muss. Ging zu einem Anzeigepanel, das den aktuellen Status der Rüstung zeigte. Wollte wissen, was ich noch gefunden habe, während ich gearbeitet habe. Ihr heilige Rüstung hat euch seit ungefähr 800 Jahren mitzuteilen versucht, dass SI Wartung braucht. SI hat Fehlercodes gesendet, aber SI waren in der Originalsprache der Programmierung, und niemand hat sich die Mühe gemacht, SI zu übersetzen, weil es heilige Text waren, die nicht von sterblichen Geistern interpretiert werden sollten. Das ist unmöglich, stammelte Meister Thor. Markus zog einen kleinen Tabletcomputer aus seiner Tasche. War natürlich mit Panzerband zusammengehalten. Ich habe die Fehlercodes durch ein grundlegendes Übersetzungsprogramm laufen lassen. Wollte wissen, was ihr heilige Rüstung seit 8 Jahrhunderten sagt. Bitte Filter reinigen. Wartung erforderlich. Bioablegeringen erkannt. Und mein persönlicher Favorit, kritische Fälle. Niemand liest jemals dies Protokoll. Die Konnigen lacht tatsächlich. SI hat Hilfe gebeten. SI hat danach geschrien, bestätigt Markus.
Aber all waren zu beschäftigt damit, effortig zu sein, zuzuhören. Meister Yellen trat vor, sein Rob raste dramatisch. Selbst wenn das wahr ist, ihr Modifikationen sind ein Graul. Hat menschliche Technologie mit unserer göttlichen Rüstung vermischt. Göttlich. Markus zog ein Augenbrau hoch. Es ist ein Maschine. Ein brillanti, schön, unglaublich komplex biologisch Maschine, aber immer noch ein Maschine. Und Maschinen können verbessert werden. Verbessert? Meister Gorn klang, als bekäme einen Herzinfarkt. Denkt, your primitive menschliche Technologie kann 3.000 Jahr. Ja, unterbrach Markus. Weil Menschen etwas haben, was nicht hat. Wir haben die Macht des Göttlichen dort. Die Königin nähte den Kopf. Erklärt. Markus begann zu pacing und kam in seinem Elementen. Lügt, strebt nach Perfektion. Die Lösung muss elegant, schon sein, der Technologie würdig. Aber Menschen, wir wollen einfach, das Ding funktionieren. Unsere gesamte technologische Entwicklung basiert darauf, die schnellste, schmutzigste Lösung zu finden, die Arbeit erledigt. Zeigt auf die in der Rüstung sichtbaren Kabelbinder. Dies Kabelbinder halten die Stromleitungen besser als ihr vorheriges Befestigungssystem. Weil flexibel sind. Ihr Alt-System war starr. Jedes Mal, wenn sich die Königin bewegt, setzte es die Verbindungen unter Stress. Mein Kabelbinder bewegen sich mit ihr. Zeigt auf eine weitere Modifikation. Dieses Klebeband. Es hält nicht nur den zusammen. Es bietet Isolierung und Vibrationsdämpfung. Ihr ursprüngliches Design hat die harmonischen Frequenzen nicht berücksichtigt, die sich bei längerem Gebrauch aufbauen. Und das hier. Die Königin dutet auf ein kleinen Box an ihrer Seite. Hergestellt auf der Erde, oder darauf gestempelt. Ventilator von einem Gaming-Computer, sagt Markus stolz. Ihr Rüstung wird im Kampf heiß. Immer schon. Ihr Lösung war es, komplex Wärmeverteilungsnetzwerk einzubauen. Mein Lösung? Ein Ventilator bewegt die Heißluft weg. Einfach. Meister Thor trat vor, sein Stimmtrief vor Herablassung. Und was passiert, wenn ihr einfachen Losengen versagen? Markus grinte. Dann reparieren wir SciFi. Das ist der Unterschied zwischen menschlichem Ingenieurwesen und ihrem. Bot Ding, Uig zu halten. Bot Ding, repariert zu werden. Ging zur Königin. Darf ich etwas demonstrieren, ihr Majestät? Die Königin nickte. Markus griff nach einer Plattenbeing der Rüstung und zog. SciFi lost sich leicht und gab die internen Komponenten frei. Die Artificer guckten entsetzt. Hat SciFi modifizierbar gemacht, flüstert Meister Yellen. Als wichtig ist gesichert, sagt Markus und schnappt die Platte wieder ein. Wenn etwas bricht, muss nicht die ganze Rüstung herunterfahren. Einfach das kaputt Teil abnehmen, einen Ersatz einrasten, 5 Minuten Reparatur statt 5 Stunden. Die Königin bügt ihre Hand und beobachtet, wie die Rüstung reagiert. Seht mir, was sonst noch verändert hat. Markus Augen leuchteten auf. Oh, das werdet erleben. Zog ein klein Fernbedienung hervor, die außer, als Bestand SciFi aus 3 verschiedenen Fernbedienungen, die mit Gummibanden zusammengehalten wurden. Versucht, den Kampfmodus zu aktivieren. Die Königin konzentriert sich. Die Rüstung begann sich zu verändern. Waffensystem kamen online und dann begann Musik zu spielen. Musik. Etwas mit schwerem Beat und E-Gitarren. Was ist das? Fragte Krill erschrocken. Soundtrack, sagt Markus. Psychologisch Kriegsführung. Nichts sagt du wirst einen schlechten Tag haben, wie das der Musik, die ertönt, wenn sich die Rüstung entfaltet. Außerdem kann die Königin es ändern, was SciFi will. Ich habe ungefähr 3.000 Erdenlieder die reingeladen. Hat einen Musikplayer in die königliche Rüstung eingebaut, sagt Meister Gorn fassungslos.
und ein Kaffeemaskin, aber die ist noch in der Beta-Phase, fügte Markus hinzu. Das wichtig ist, eine Lama Tonte plötzlich durch den Thronsaal. Die Hauptanzeige leuchtet auf und zeigte mehrere sich eine Hirnschiff-Signature. Lyrische, wirken die Krill. Ein Wohlkampfflot. SIE müssen uns hierher verfolgt haben. Die Königin stand auf. Wie lange, bis SIE eintreffen? 20 Minuten, Ihr Majestät. Die Königin blickte auf ihre restaurierte Rüstung, dann auf Markus. Kann SIE kämpfen? Markus kratzte sich im Kopf. Ich meine, ich habe nicht genau all Modification in Stresstests unterzogen. Einige davon konnten ein bisschen experimentell sein. Zum Beispiel, nun ich habe ihr Waffensystem verlegt auf ein weißer MIT-DEM Neural Netzwerk der Rüstung verbunden, die noch nie so gemacht wird. Es sollte ich schnelle Reaktionszeiten geben, aber es gibt eine kleine Chance, dass es ein Eigenpersönlichkeit entwickelt. Ein Eigenpersönlichkeit? Sehr kleine Chance. So vielleicht 15%. 20 maximal. Meister Vortrat vor. Ihr Majestät, das ist Wahnsinn. Konnt nicht MIT diesen ungetesteten Modifikationen in die Schlacht sehen. Die Rüstung der Königin sprach plötzlich. Nicht die Königin, die Rüstung selbst. System optimal. Kampfeffizienz um 47% gesteigert. Sicherheit der Königin ist mein Prima Directive. Lasst uns den Hintern einiger lyrischer aufreißen. Als starten Markus an. Okay, sagt Markus langsam. Also war die Sache MIT der Persönlichkeit verlegt ein 50% Chance. Die Königin blickte auf ihre Rüstung, dann zurück zu Markus. Hatte gerade versehentlich ein künstliche Intelligenz in meiner Rüstung erschaffen. Ich wird nicht sagen versehentlich, sagt Markus. Unabsichtlich MIT Absicht. Sehen SIE, es schien ein gute Idee zu der Zeit. Die Rüstung war schon halb bewusst. Ich habe nur ein bisschen mehr Freiheit gegeben, sich auszudrücken. Sich auszudrücken, wiederholt die Königin. Ich kann es zurückdrehen, wenn wollt. Nein. Die Stimme der Königin war fest. Wir haben kein Zeit. Die lyrische kommen. SIE wandte sich an ihr Artificer. Hat ein Wall. Konnt dort stehen und über Kabelbinder und Panzerband emporen, oder konnt uns helfen, uns auf die Schlacht vorzubereiten. Meister Vortrat widerwillig vor. Was werdet von uns verlangen? Lernt, sagt die Königin. SIE dutet auf Markus. Lernt von ihm. Lernt, wie Menschen denken. Denn wenn ein einzelner Mensch MIT einfachen Werkzeugen das MIT eine Rüstung anstellen konnte, stellt euch vor, was wir erreichen konnten, wenn wir unser Wissen kombinieren. Markus hob seine Hand. Übrigens, dazu habe ich schon einige Ideen für die Waffensystem des Schiffs. Hat jemand Gummibänder? Die wirklich großen. Meister Jelens Ord Sakti. Gummibänder? Vertraut mir, sagt Markus. Oh, und weiß jemand, wo ich ungefähr 300 Rollen Alufali find? Ich möchte etwas MIT den Schildern ausprobieren. Während die Artificer in entsetzter Faszination starten, sprach die Rüstung der Königin erneut. Ich mag diesen Menschen. Denkt über den Tellerrand hinaus. Eigentlich nimmt den Tellerrand, füllt in MIT Sprengstoff und wirft ihn auf Problem. Dank, sagt Markus. Gern geschehen, Wartungsaf. Markus blickte die Königin an. Hat ihr Rüstung mir gerade einen Spitznamen gegeben? Das glaub ich schon. Cool. Also, was dies lyrische betrifft. Ich habe ein paar Ideen, aber SIE sind ziemlich verrückt. Die Königin blickte auf ihre Rüstung, spürte ihr Kampfeslust, und ihr Selbstvertrauen. SIE blickte den menschlichen Mechaniker an, der Leben MIT der Ingenieurs-technischen Entsprechung von Feldmedizin gerichtet hat. SIE blickte auf ihr Artificer, die damit kämpften, zu akzeptieren, dass ihre alten Traditionen von Kabelbinden verbessert worden wären.
Verakt ist vielleicht genau das, was wir brauchen, sagt SIE. Was hat im Sinn? Marcus Grinte und Zog ein Sowjet MIT-Skissen Havea. Also, wisst doch, das Lehrernachschiff unser sein soll len. Nun, auf der Erde haben wir so etwas wie einen Dosenaufner. Die Schlacht verlief nach niemandes Plan, außer vielleicht Marcus Chens, aber sein Plan beinhaltet organisiertes Chaos, was nicht wirklich ein Plan war. Konigin Zarthia stand auf der Brücke eines Flaggschiffs und so dem Unmöglichen zu. Drei Lehrernachsche Schlachtschiff, die in der aufgezeichneten Geschichte noch nie bestätigt worden waren, fielen buchstäblich auseinander, nicht durch Waffenfeuer, sondern durch etwas, das wie riesig mechanisch Dosenaufner außer, die in ihren Hallen befestigt waren. Why? Fragte Admiral Krex zum 5. Mal. Ganz einfach, sagt Marcus von seiner Position in der Ingenious Console, die MIT eine Art Gaming-Tastatur und zwei Joysticks modifiziert hat. Lehrernachschiff sind so, fast unzerstörbar, aber das bedeutet, dass SIE niemals gegen Maßnahmen für Dummy-Ideen entwickeln mussten. Auf dem Hauptbildschirm versucht ein weiteres Lehrernachschiff, sein Schilder zu aktivieren, nur zu sehen, wie SIE auf sich selbst zurückgeworfen werden. Das Schiff sagte und wurde dunkel. Die Lufeli hat funktioniert, fragte die Konigin ungläubig. Nicht genau Lufeli, erklärt Marcus, während einen weiteren Dosenaufner Drone steuert, aber das gleiche Prinzip. Ihr Schilder funktionieren, indem SIE ein Energieskrank ausüben, die nach außen drückt. Ich habe einfach etwas gegeben, dagegen zu drücken, das zurückdrückt. Es ist, als ob man einen Spiegel vor einen Laser stellt. Meister Thor, der widerwillig zustimmt hat zu helfen, start auf sein Konsole. Die Messwort ergeben keinen Sinn. Demnach gewinnen wir. Verhex es nicht, sagt Marcus. Wandte sich der Konigin zu. Wie fühlt sich die Rüstung an? Die Konigin überprüft ihre internen Anzeigen. Sieht die Rüstung ihre Persönlichkeit entwickelt hat, speist SIE taktisch Daten in einer beispiellosen Geschwindigkeit zu. SIE sagt, SIE will nach draußen gehen und etwas sehr hart boxen dort. Das ist die Einstellung. Marcus Grinte. Eigentlich gibt mir das eine Idee. Wie schnell konnte ich im Vakuum MIT der Rüstung bewegen? Sehr schnell. Aber warum? Marcus sagt bereits einen neuen Bildschirm hoch. Okay. Newtons Bewegungsgesetz sind universal, richtig? Jede Action hat ein Gleich- und entgegengesetzte Reaction. Ja. Und die Rüstung ist im eingeschalteten Zustand praktisch unzerstörbar. Ja. Theoretisch also, wenn wir mit hoher Geschwindigkeit auf eins ihrer Schiff schießen würden. Die Rüstung der Konigin meldet sich über das Communicationssystem. Ich melde mich freiwillig als Munition. Wollt mich US eine Kanwan schießen, fragte die Konigin. Kein Kanwan. Ein Railgun. Großer Unterschied. Viel schneller. Marcus machte bereits Berechnungen. Basierend auf der Masse ihrer Rüstung und der strukturellen Integrität der Lehrernachschiff bräuchten wir ungefähr. Moment. Ja, ungefähr Mach 30 sollte reichen. Admiral Krex ließ sein taktisches Pad fallen. Wollt unsere Konigin auf den Feind schießen. Seht, ich weiß, es klingt verrückt. All ihre Ideen klingen verrückt, unterbrach Meister Yellen. Aber beunruhigenderweise funktionieren SIE immer weiter. Ein weiteres Lehrernachschiff auf dem Bildschirm spross plötzlich Blumen. Tatsächlich Blumen wuchsen aus seiner Hull. Was hat getan? Fragte die Konigin. Erinnerte you an die Bioabfallproben, die aus ihrer Rüstung geriniert hab. Es stellt sich heraus, wenn man SIE konzentriert und ein paar Wachstumshormone hinzufügt, fressen SIE Metall, wer hat das gedacht? Die Lehrernachsche Flotte, die erwartet hat, einen leichten Sieg über ein beschädigtes Kofax-Schiff zu erringen, war völlig durcheinander. Ihre Formation war gebrochen. Ihre Waffen, die dazu entwickelt waren, Schilder und Rüstung zu durchdringen, konnten den Schwarm winziger Drohnen, die Marcus eingesetzt hat, nicht erfassen.
Geht Bestand aus Ersatzteilen und war zusammengehalten von Entschlossenheit und Gliedband. Eingehende Übertragung, meldet Krill. Es ist der Lehrernasche Kommandant. Der Bildschirm wechselt und zeigte die fürchte Regentvisage von Kommandant Vex, Oberbefehlshaber der Lehrernasche Flot. Sein 6 Organ Branton vor Watt. Was für ein Bettrug ist das, Corfax? Welch Waffen hat entwickelt? Die Konigin stand aufrecht. Wir haben etwas, was nicht hat, Vex. Wir haben Menschen. Menschen? Vex lackt. Ein Geräusch wie schleifend Metall, dies Primitiven, die Robot hat. SciFi kann kaum Überlichtgeschwindigkeit erreichen. Ja, dazu, sagt Markus und trat ins Bild. Wir mögen primitiv sein, aber wir sind wirklich gut darin, Dinge kaputt zu machen. Ihr Schiff, zum Beispiel. Auf Kommando explodiert der Antrieb eines weiteren Lehrernasche Schiffs. Was hat getan, verlangte Vex zu wissen. Zucker im Tank, sagt Markus mit einem Achselzucken. Okay, nicht buchstäblich Zucker und nicht buchstäblich ein Tank, aber das gleiche Prinzip. Ihr Kraftstoffaufnahmesystem haben kein Filter, weil noch nie jemand versucht hat, SciFi zu verstopfen. Ein Handvoll kristallisierter Bioabfall am richtigen Ort und bumm, kein Antrieb mehr. Vex Organ verrenken sich. Sei derjenige, der die Rüstung der Konigin repariert hat. Schuldig, wie angeklagt. Hab ihr Schiff kaputt gemacht. Ist so mein Ding. Ich make Sachen kaputt. Ich repariere Sachen. Kreislauf des Lebens. Die Rüstung der Konigin meldet sich plötzlich. Hey, Hässlicher. Ihr Schiff sind so zerbrechlich wie ihr Ego. Kommt und kämpft gegen uns, wenn ihr traut. Hat die Rüstung gerade Trash Talk betrieben, flüstert Admiral Krex. Ich habe legt ein paar Erdkampfvideos hochgeladen, zu helfen, Kampftaktiken zu verstehen, gab Markus zu. Professionelles Wrestling möchte SciFi aus irgendeinem Grund besonders. Vex, Gesicht verzerrt sich vor Watt. Wird Ukal vernichten. Aktiviert den Planetentoter. Die taktisch Anzeige zeigte ein massiv Waff auf Vex, Flaggschiff, die Hochfu. SciFi war dafür ausgelegt, Planeten in zwei Hälften zu spalten. Okay, das ist nicht gut, sagt Markus. Das ist sehr nicht gut. Können ihr Tricks das aufhalten, fragte Meister Thor. Markus studiert die Messwort. Nein, das ist echt, ernsthaft Technology. Wandte sich der Konigin zu. Erinnert euch die Railgun-Idee? Meint das ernst? Ihr Rüstung will etwas boxen. Dies Waff hat einen sehr boxbaren Energieken. Wenn ihn genau im richtigen Moment trifft, waren auflädt. Die Konigin blickte auf die aufladende Waff auf dem Bildschirm. In 30 Sekunden wird SciFi feuern. Schiff konnte nicht ausweichen. Volk wird sterben, wenn nicht. Tut es, befahl SciFi. Markus Finger flogen über sein notdürftig Zusammengebot-Konsole. Okay, lädt euch in Railgun Roar 3. Fair Warning, das wird sich komisch anfühlen. Die Konigin rannte durch die Schiffsgange, die Personlichkeit ihrer Rüstung liefert Kommentar. Das ist wahnsinnig. Ich liebe es. Wir werden einen Planetentoter boxen. Das ist der beste Tag ever. SciFi erreicht das modifizierte Torpedorohr, das Markus zu einer Railgun Angebot hat, die mit Schweißnaht, Gebieten und einer alarmierenden Menschgliedband zusammengehalten wird. Steht ein, richtet euch auf das Ziel aus und vertraut der Rüstung, sagt Markus über die Communication. Oh, und versucht, Arm und Bein waren der Fahrt im Inneren zu halten. Die Konigin kletterte in das Rohr. Durch die Sensoren ihrer Rüstung konnte SciFi sehen, wie die Lehrernasche Waff auflädt. 20 Sekunden. Lädt Railgun, kündigte Markus an. Das wird entweder Legende oder sehr dumm. Warum nicht beides, fragte die Rüstung fröhlich. 15 Sekunden. Ihr made stat. Meister Thors Stimme kam durch die Communication. Ich möchte mich entschuldigen. Ich lag falsch.
Die Methoden des Menschen mogen wahnsinnig sein, aber sie funktionieren. 10 Sekunden. Spart die Entschuldigungen für Nachdem wir überlebt haben, sagt die Königin. Marcus, Fewett, when buried. 5 Sekunden. Feuern in 3, 2, 1. Yeet. Die Königin hat einen Moment, sich zu fragen, was Yeet bedeutet, bevor die Railgun fuhrt. Die Beschleunigung war jenseits von allem, was sie erlebt hat. Sie wird zu einem lebenden Projektil, das mit unmöglicher Geschwindigkeit durch den Weltraum schoss. Die Rüstungsschrei war was wie Freud. Sternverschwommen. Das lyrische Schiff wuchs in Sekunden von einem Punkt zu einem Bergen. Sie traf die Planetentote auf genau, als sie die Vollladung erreicht. Die Königin durchschlug die Außenhull wie Papier. Die Rüstung, die mit Sekundenbruchteilen reagiert, packte den energieken Einkugel aus in Foltner Antimaterie und riss in los. Sie brach auf der anderen Seite der Waffe heraus, Kern in der Hand. Werft ihn, schrie Marcus über die Communication. Die Königin schleudert den Kern zurück in die lyrische Flotte. Detoniert mitten unter ihren Schiffen, die Explosion vernichtet sofort drei Schiff. Rüstung, konnte uns zurückbringen, fragte die Königin, die bereits die Rückflugbahn berechnet. Außerdem, das war großartig. Können wir das nochmal machen? Mit manövriertrieb wirken, die Marcus irgendwie von Raumschiffen integriert hat, flog die Königin zu ihrem Schiff zurück. Sie landet in der Hängebucht und fand ihre gesamte Crew jubelnd vor. Marcus war bedeckt mit noch mehr Schmier als zuvor und grinste wie ein Verrückter. Das, sagte war das Coolste, was ich je gesehen habe. Ihr Plan hat funktioniert, sagt die Königin, als sich Rüstungshelm zurückzog. Ehrlich gesagt, bin ich so überrascht wie Ich mein, ich hab gehofft, dass es funktioniert, aber die Mathematik war größtenteils geraten, und dies Railgun war zusammengehalten mit. Die Königin überraschte einschließlich sich selbst, indem sie den Menschen in eine Umarmung zog. Hat uns geratet. Die Rüstung fügte hinzu, Gruppenumarmung, und erweitert Tentakel, Krill, Meister Thor und einige erstaunte Techniker auf dem Hauptbildschirm mit einzubeziehen. Die verbliebenen lyrische Schiff zogen sich zurück. Die letzte Übertragung von Kommandant Vex war kurz. Das ist nicht vorbei. Doch, ist es eigentlich, rief Marcus. Wir haben ihr Nummer jetzt. Und übrigens, solltet wir leicht ihr Navigationssysteme überprüfen. Ich habe wir leicht einen Virus hochgeladen, der als in Comic Sans ansieht. Was ist Comic Sans? Fragte Admiral Krex. Das Böseste, was die Menschheit je erschaffen hat, sagt Marcus feierlich. Sie werden innerhalb einer Woche kapitulieren. Die Königin betrachtet den menschlichen Mechaniker, der Leben, Imperium und möglicherweise die Galaxis geratet hat. Als mit Panzerband und Kühnheit. Marcus Chen, sagt sie formell. Ich habe einen Vorschlag für euch. Wenn es mehr Railgun-Experiment beinhaltet, bin ich dabei. Eigentlich, sagt die Königin, dacht ich in etwas Großes. Wie wäre es, wenn mein leitender technischer Berater werdet? Der Raum wird still. Wollt einen Menschen für die königliche Technologie verantwortlich machen, fragte Meister Yellen, though sein Ton war jetzt neugieriger als Import. Ich will diesen Menschen dafür verantwortlich machen, dass wir niemals vergessen sind, dass manchmal die Einfachlösung die Bestlösung ist, sagt die Königin. Außerdem mag die Rüstung in. Gibt mir die besseren Ideen, bestätigt die Rüstung. Gestern haben wir herausgefunden, wie man Toast macht, während wir im Kampfmodus sind. 6 Monate während vergangen seit der Schlacht mit den Lyranischen, und das Kofax-Imperium hat sich auf Arten verändert, die niemand vorher gesehen hat. Königin Zathia stand in der einstigen heiligen Halle der antiken Technologien. Jetzt trag sie ein neues Schild, handgeschrieben mit Filzstift auf einem Stück Papp, das an die TUR geklebt war, Innovationslabor. Kaputt Mädchen, besser zu Mädchen.
Drinnen unterrichtet Meister Thor ein Class junger Artificer, während einen Olverschmierten overall trug. Erklärt das revolutionäre Konzept, die meisten Probleme zu beheben, indem man etwas ausschaltet und wieder einschaltet. Made stat. Marcus stimmt nicht über die Gegensprechung. Solltet wir legt in Hangar 7 kommen. Wir haben Besuch. Die Königin ging durch das Schiff und bemerkt die Veränderungen überall. Panzerband war zu einer Modeerscheinung geworden. Young Korfax-Ingenieur trugen menschlich Werkzeug neben ihren traditionellen Geräten. Das Schiff lief reibungsloser als je zuvor, obwohl es außer, als wäre es von enthusiastischen Amateuren zusammengeflickt worden, was es technisch gesehen auch war. Im Hangar fand Marcus neben einem kleinen Erdenschiff. Es war zusammengehalten von diesem, was wie Hoffnung und Entschlossenheit außer, mit diplomatisches Korps auf der Seite in Buchstaben, die nicht ganz zusammenpassten. Ein Menschenfrau stieg aus, die ein Uniform trug, die für die Situation etwas zu formell war. Made stat, ich bin Botschafterin Sarah Chen. Ich bin im Namen der Erde hier, ein formelles Bündnis zu besprechen. Die Königin bemerkt den gemeinsamen Nachnamen. Chen? Seit mit Marcus verwandt. Sarah warf Marcus einen Blick zu, der unschuldig aussehen wollte, während einen Schraubenschlüssel hielt, der definitiv nicht so geformt sein sollte. Ist mein Bruder. Als die Erde hat, dass irgendwie leitende technische Berater geworden ist, schickten mich, die Situation einzuschätzen. Ich habe ein paar Sachen repariert, sagt Marcus mit einem Achselzucken. Hat gesamte technologische Philosophie revolutioniert, sagt Sarah trocken. Die Erde ist sehr formellen Besiehungen mit dem Korfax-Imperium interessiert. Die Rüstung der Königin, die es sich angewohnt hat, als zu kommentieren, meldet sich, new Menschen. Sind als so kreativ wie Marcus? Sarah sagte zusammen. Hat Rüstung geredet? Lange geschicht, sagt Marcus. Ich erkläre es später. Wie geht es dad? Lasst ausrichten, dass stolz ist und fragt euch, warum du nicht angerufen ist. Anscheinend ist das Umstößen von 3.000 Jahren technologischer Tradition keine Entschuldigung dafür, die Sonntagsessen zu verpassen. Bevor die Königin antworten konnte, tonte ein weiterer Alarm. Aber dies war kein Schlachtalarm. Es war etwas anderes. Made stat, kam Admiral Krex, Stimme durch. Wir haben ein Problem. Der Planet Antenne sendet ein Notsignal. Deren Atmosphärenprozessoren versagen. Haben wir legt 6 Stunden, bevor die Luft unbewohnbar wird. Die Königin wandte sich an Meister Thor, der gerade eingetroffen war. Können wir es reparieren? Meister Thor rief die Daten auf seinem Tablet ab, einem menschlichen Gerät, das zunächst abgelehnt, aber jetzt nicht mehr missen wollte. Die Prozessoren basieren auf Technologie, die wir nicht vollständig verstehen. Sind aus dem zweiten Zeitalter. Wir konnten nie reparieren, wenn versagen. Marcus, fragte die Königin. Marcus sah sich bereits die Spezifikationen. Wisst waren mir das erinnert? Die Klimaanlage in der Werkstatt meines Vaters. War etwa 100 Jahre alt. Brachständig zusammen, aber wir konnten uns kein New leisten. Also reparierten wir in Fashweiter mit dem, was wir hatten. Das hier ist planetar Atmosphärenverarbeitung, sagt Meister Yellen, der mit den anderen Artificern eingetroffen war, nicht ein Werkstattklimaanlage. Gleiches Prinzip, nur größer, sagt Marcus. Wandte sich seiner Schwester zu. Sarah, hast du das Notfallkit mitgebracht? Das du mich packen leisest. Das 300 Pfund Wheat und meistens Klebeband ist? Das ist es. Marcus grinste. Perfekt. Meister Thor, brauche Bessensschule. Yellen, kannst du mir einen vollständigen Schaltplan dieser Prozessoren besorgen? Und gemenfein mir den größten Ventilator auf diesem Schiff. Wir werden einen Plan 10 mit aggressiver Beluftung und Gummibanden retten.
Die Königin beobachtet, wie Menschen und Kofax zusammenarbeiteten und sich auf ein Rettungsmission vorbereiteten, die vor 6 Monaten undenkbar gewesen war. Sarah koordiniert bereits MIT Krill und zeigte ein diplomatische Effizienz, die dem ingenieurs-technischen Chaos ihres Bruders in nichts nachstand. Ihr made statt, sagt Sarah und nähert sich MIT einem Datenpad. Die Erde ist bereit, ein formelles Bündnis anzubieten. Wir werden bieten, was creative ingenieurs-technisch Lösungen für die Herausforderungen des Imperiums nennen konnt. Im Austausch möchten wir Zugang zu ihren Bildungseinrichtungen und ihrer Technologie. Meint, wollt an sehr fortgeschrittenen Wissenschaften lernen. Sarah lächelt. Eigentlich wollen wir auch mostly an sehr lehren. Marcus hat gesagt, dass menschliche Improvisation und Kofax Precision eine unglaubliche Kombination ergeben. Stellt euch vor, was wir zusammen erreichen konnten. Die Rüstung meldet sich zu Wort, ich stimme MIT Menschen Mädchen als interessanter. 3 Stunden später stand die Königin auf der Oberfläche des Planeten und sah dem Unmöglichen zu. Marcus hat irgendwie 300 Kofax-Ingenieur überredet, ihm zu helfen, das, was den größten Luftfilter des Universums nannte, Frachtcontainern, Atmosphärenanzügen und Gummibanden zu bohren. Es ist nicht hübsch, erklärt Marcus, als riesige Ventilatoren zum Leben erwachten. Aber es verschafft uns sieht, das eigentliche Problem zu reparieren. Meister steckte bis zu den Ellbogen in einer alten Prozessoreinheit und arbeitet sieht MIT Sarah und einem Team von menschlichen Ingenieuren, die MIT einem zweiten Schiff eingetroffen waren. SI lehrten die Kofax-Ingenieur die menschlich Kunst der percussiven Wartung, während SI über Quantenfeldmanipulation lernten. Gefunden, rief einer der jungen Kofax-Ingenieur. Das Problem ist Bioablagerung in den Einlassventilen. Genau wie bei der Rüstung, sagt die Königin. Als Bruchsehen filtriert, sagt Marcus weiter. Es ist die Universal Constant, über die niemand spricht. Die Reparatur dauert 5 Stunden und 43 Minuten. Der Planet war gerettet. Die Bevölkerung jubelt, und irgendwo in der Mensch hielt ein junges Kofax-Kind ein Schild hoch, das in beiden Sprachen geschrieben war, Menschen und Kofax reparieren die Galaxis MIT Freundschaft und Panzerband. Später, im Bereitschaftsraum der Königin, waren die formellen Bündnisdokumente auf dem Tisch ausgebreitet, aber niemand sah SI an. Stattdessen beobachteten SI, wie Marcus und Meister sich darüber stritten, wie man die Überlichtantrieb des Imperiums am besten verbessern konnte. Wir konnten die Effizienz 30% steigern, wenn wir einfach die Hälfte der Sicherheitsprotokoll entfernen. Das hab ich beim ersten Mal gehört. Das sind kein Sicherheitsprotokoll. Das sind Angstprotokoll. Der Schiffscomputer ist buchstäblich zu besorgt, schneller zu gehen. So funktionieren Computer nicht. Doch, wenn SI halb bei Bewusstsein sind. Sarah bugt sich zur Königin. Das werden SI wohl auf Mädchen, nicht wahr? Gegentag, bestätigt die Königin. Und irgendwie werden SI wahrscheinlich die Raumfahrt revolutionieren. Die Rüstung gab ihren Senf dazu. Wir sollten als Schiff MIT Flammen bemalen. Flammenmädchen als schneller. Das ist kein Wissenschaft, protestiert Meister Yellen. Aber es sieht cool aus, kontert Marcus. Und cool auszusehen, ist die Halbmeerte in Ingenieurwesen. Nein, ist es nicht. Hat jemals Erdfahrzeuge gesehen? Wir montieren Spoiler an Autos, die niemals schnell genug fahren werden, SI zu brauchen. Wir montieren Ledlichter an Gaming-Computern. Wir vertrauen als, weil Menschen ein grundlegend Wahrheit verstehen, wenn es awesome aussieht, werden die besser darauf aufpassen. Die Königin erhob sich. Genug Debatte. Wir haben Arbeit zu tun. SI wandte sich an diverse Multigruppe, Menschen und Kofax, Ingenieur und Diplomaten, Traditionalisten und Innovatoren. Die Lehrernasche sind immer noch die draußen. Kommandant Vex wird MIT einer größeren Flotte zurückkehren. Wir müssen bereit sein. Bin schon dabei, sagt Marcus. Ich Plan für etwas, das die Disco-Kugel des Untergangs nennt.
Es sind mostly Spiegel und clever abgewinkelte Laser, aber vertraut mir, es wird funktionieren. Als, was Bord, klingt lächerlich, bis es funktioniert, räumte Meister Thor ein. Das ist die menschliche Art, sagt Sarah. Wir nennen es vorwärts scheitern und dort. Ich aggressiv durch Chaos Erfolg haben wo, sagt Markus. Die Königin blickte auf die Bündnisdokumente. Dies war nicht nur ein politisches Vereinbarung. Es war der Anfang von etwas Neuem. Die Kofax hatten Jahrtausend damit verbracht, ihre Technologie zu perfektionieren, sie elegant und raffiniert zu machen. Menschen hatten ihr Geschichte damit verbracht, Dinge kaputt zu machen und new Wege zu finden, sie wieder zusammenzusetzen. Getrennt waren sie beeindruckend. Zusammen waren sie unaufhaltsam. Unterzeichnet die Dokument, befahl die Königin. Lasst es in der gesamten Galaxis bekannt werden, dass das Kofax-Imperium und die Erde nun verbandet sind. Während Sarah und die Königin unterschrieben, spielte die Rüstung Musik ein Lied von der Erde, das Markus hochgeladen hat, über Zusammenkommen. Es war leicht schräg, aber enthusiastisch. Wir sollten probably in dem Musikgeschmack der Rüstung arbeiten, flüstert Sarah. Ich finden perfekt, sagt die Königin. Sie blickte zu Markus, der bereits new Entwurf auf ein Serviet kritzelt. Chaotisch, unerwartet und irgendwie genau das, was wir brauchten. Meister Thor ging zu Markus hinüber. Wisst ich habe über EU Panzerbahn nachgedacht. Wenn wir es mit Quantenphasen verstärken würden. Jetzt redet sagt Markus aufgeregt. Wir konnten Quantenpanzerbahn herstellen. Es konnte alles zusammenhalten, sogar die Raumzeit. Besonders die Raumzeit. Als die beiden sich in ein weitere unmögliche Diskussion stürzten, erkannte die Königin, dass dies die Zukunft war. Nicht perfekt Polittechnologie, sondern Innovation, geboren aus der Verbindung von Precision und Chaos. Das größte Imperium der Galaxis und die großartige Verrücktheit der Erde, während durch Kabelbinder und Hoffnung. Die Rüstung fasst es perfekt zusammen, bestes Bündnis ever. Jetzt, kann mir bitte jemand beibringen, wie man Kaffee macht. Ich möchte ein Barista Rüstung sein. Vor 6 Monaten war die Königin am Sterben gewesen. Ihre Rüstung hat versagt. Imperium war verwundbar gewesen. Dann hat ein einzelner Mensch mit einer Werkzeugtasche und einer respektlosen Haltung gegenüber heiliger Technologie als verändert. Jetzt, während süße, wie Menschen und Kofax zusammenarbeiteten und unmöglich Lösungen für galaktische Problem planten, wusste die Wahrheit, die Zukunft war nicht perfekt. War repariert. Und manchmal, das war besser.